ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰ ਆਰਿਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਮਪੀ ਚੰਦਰ ਆਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। And vast majority of Sikh Canadians I again strongly condemn the attack by Khalistani extremists on Hindu devotees at the Hindu Sabha temple in Brampton. Politicians are deliberately avoiding recognizing and mentioning Khalistanis as responsible for this attack or are shifting the blame to other entities. They are misleading Canadians by framing this as an issue between Hindus and Sikhs. This is not true. Throughout the history, Hindus and Sikhs have been connected through family relationships and shared social and cultural ties. It is common to see Hindus visiting Sikh gurudwaras and Sikhs visiting Hindu temples. Politicians may try their best to divide Hindus and Sikhs. We can and must prove them wrong. Hindus and Sikhs have been united throughout history, are united today, and will continue to be united in the future. We, as Hindus and Sikhs, will not and should not allow vested interest to divide us for their political gain. Politicians are portraying Hindus and Sikhs as opposing sides regarding the attack on the temple by Khalistani extremists. This picture is simply not true. The two sides are actually Hindu Canadians and vast majority of Sikh Canadians on one side and the Khalistanis on the other. Sikh community leader and former British Columbia Premier Ujjal Dosanjh said that a silent majority of Sikhs do not want to have anything to do with Khalistan and that they just don't speak out because they are afraid of violence and violent repercussions. Mr. Dosanjh also mentioned that Khalistani supporters control many of the gurudwaras in Canada. While I understand that the fear may prevent the silent majority of Sikhs from speaking out in gurudwaras, they still hold power over which politicians get elected. Due to deliberate actions of some politicians and the influence of Khalistanis, Canadians now mistakenly equate Khalistanis with Sikhs. Hindus and Sikhs alike must educate Canadians that we stand united in our fight against Khalistani extremists and their political backers. I call on all my Hindu brothers and sisters across Canada to do two things. First, let politicians know that Hindus and vast majority of Sikh Canadians
stand united on one side while Khalistanis are on the other. Second, most importantly, I call on all Hindus and Sikhs in Canada to urge community leaders not to provide a platform to any of our events or temples to politicians unless they publicly recognize and expressly condemn Khalistani extremism. ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਖੇਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ NRI।